Gino mara Ramogi nitiere kara rwakni machiegni mar yudo weche manyien mag Migago kokalo Ramogi TV wan gi mathoth ma ikoni mwaluoni gi kineni kod matimore gi sani ma bende wabiro teri achiel kachiel ng'egi go matimore alwora mag gwenge mopogore piny Kenya. Tibe mathoth mwaseikoni weche manyien ma osetimore chakre ne piny nyaka gi sani. Nyako Ramogi ber korwa chakruok nyaka giko mokwongo wayudo thuond weche. Wakwedo gi teko duto monj mar obila e kar dak mar Bishop. Jodolo e boma ma Kisumu oseyo obila kuom monjo od Bishop David Kodia mane gitemo mako okinyi makawuono. Jatend piny William Ruto singo ni piny owacho biro timo duto e chopo dwaro mar jopiny. Ogai mar obila Jafet Koome osingo chiwo arita mowinjore ne jofwambo kendo kawo okang' ne obila mane rocho ratichgi. Nyako Ramogi arwakni machiegni mar yudo weche manyien adimba kokalo Ramogi TV. Nyinga en George But inyalo tudore kod namba 3600 kata bende inyalo weche kokalo Twitter handle @Ramogi TV KE kata e Facebook mara kai follow George Bati Daddy Cool machiegni. Jodak Maseka koro ni kod mor tok yang chenro mar pi maromo milion 11 moyang kod piny owacho mar Japan. Chenro ma oketi Seka Mixed Secondary School oyuore kod gavana mar county ma Homa Bay Gladys Wanga ma orwako jambetre mar piny Japan Ken Okaniwa. Owinjane kaka chenro no dhi nyime Nyako Ramogi e weche ma koro iwacho e yengo kata yawa yanga chenro mar pi e gwenge makono. Nitie bill mar stima ma pok ochul kae no oseng'isa. Mamiyo samoro ng'ado stima ni samoro be no ng'ade kata maka welo bire kwa winje ka koro wawacho ni waringa ne wane kako dhi tiyo. Mano be tich moko wabitiyo Homa Bay ka. Koro kawuono abro keto 70,000 mondo chul go bill mar stima mantie. To katupamo matek okataka chule kendo. Nikech ing'eyo there is something called sustainability. Something called what? Sustainability. Koro nose wachi nitie kiosk midiket kocha, kiosk machiel idiket oko kucho mondo jopiny be oyud pi e yo makare. Lakini onge pi mar nono jothurwa. Pi mar nono timore nade? Onge. Kata jopiny katu yuagi katu ginene. Kukawe nono, tubo kawe dweche 3 to lore. To kigolo gimoro matin kata obed matin machalo nade. To kiny kibiro to podi bro yude kotimore nade? Kodhi mbele. Koro wakawe nono koso wachul gimoro matin. Wachulu gimoro matin mondo kiny kwa duogo to ayud pi. Magi awacho gi dholuo nikech ok adwa ni wendo timre nade. Kaluwore gi depend. Kaluwore gagowa gi depend. Nikech ing'eni ka wan gi weche wa mwaloso e yot to waloso kiwat. Koro jopiny adwa ni wawinjre uru. Kata koket pi e kiosk onge pi madhi bedo nono. Nikech pump no nyaka obed maintained. Odhi bedo maintained nango. Chlorine miolo no nyaka ng'iewe, idhi ng'iewe nango. Stima kata kobed no tin ni wan gi solar, stima no nyaka chule, idhi chule nango. Solar no nyaka lose, idhi lose nango. So I want us to agree. Ni whatever the case, we must have something, chip in something small, mondo me we can maintain. Ambassador, what I'm saying is
everybody has a role to contribute something, and Governor Otuoma, contribute something small so that we can be able to maintain this project and get ahead with it in a way that it can work. But if people pay something, that money must be properly utilized. Ramogi mano Governor mar County ma Homa Bay Gladys Wanga Kaloso e kinde chenro makoro dhi nyime mar yango chenro mar pi ne jopiny e gwenge mag Seka e County ma Homa Bay. Ramogi owere kod madhi nyime Homa Bay oyudo ni jatend piny Kenya William Ruto oyango ni piny owacho keto tenge omenda mar siling bilion 28 mar chiwo kony ne jo Kenya maonge kod nyalo. Kane owuoyo e buore Nairobi romo mar menyo midhiero ma jopiny kale, jatend piny ne owacho ni en tij piny owacho mano ni oting' malo kendo ber ngima oganda jo Kenya. Bang' mano jatend piny geno ni wuok e pacho ka nyaka e piny mar Rwanda ma odhi timo e limbe mar ndalo ariyo. Of development studies, starting with His Excellency, the private sector entities have also... Social protection is that Nairobi expressway for leaving no one behind, for lifting people up from the bottom, protecting them so they don't fall further, and giving them the chance to rise higher. So let us together extend that expressway still further. Let's build a few more thousand kilometers, and let's work towards a truly universal social protection safety net. Indeed, these are efforts essentially for preventing poverty and inequality, as well as addressing current challenges, in particularly those facing old age, like where I'm going, because I'm one and part of Kenya's senior citizens. Your Excellency, if you don't have hope when you are retiring, or when you are leaving your employment, or you are having hope against hope, since you didn't have anything in place to lay your hands on, no social protection, you can hardly take 3 months leaving. The next place of where you will end up is in the grave. Social protection cannot wait until 2030, when we will have achieved our economic vision. If it does, the development achieved at the expense of or in exclusion of social protection will be hollow and fragile. We must undertake both commitments simultaneously, because the standard of social protection is a good measure of sustainability and the promise of shared prosperity. Jodolo mawuok e riwruok mar kanise ma National Council of Churches of Kenya NCCK bade manyanza koro kwedo okang' mager monj mane obila otimo kawuono e od jakom margi jodolo Ngire David Kodia e kar dak mare ma Migosi Kisumu. Jodolo go dwaro mondo obila oyang maler gima omiyo ne gioro apisa magi mondo omi omany jadolono, kata wedo ni sechego ne onge e ode kendo familia mare ema ne nitie ka giwacho ni monj ma okinyi ma kawuono kelo buk maduong' ahinya ne anyuola mar Kodia, ni mar en kata gin ne ok ging'eyo gima omiyo obila manye, kata obedo ni en jalo ma inyalo gwel machope te sendo obila ka nitiere wach moro amora mobila dwaro mondo duoki. Ka giyelo katen mondo gine gima dhi mbele, mama nopondo gi nyithinde e room machielo, kendo nende ka oseponde room machielo ne gitemo to ne ok ginyalo. Bang'e kane ginano ka wadonjo kaachiel kod jo media, to ne giwuok achiel kachiel kendo ne gidhiyo. Nyaka sani pod ok wang'eyo gimomiyo ne gimanyo Bishop ma en jakom NCCK e Nyanza, to wakwedo gi teko duto monj mar obila e kar dak mar Bishop. Wakwayo obila ni kalure gi chik ka nitie wach moro, to ber ka gioro barua mar mak, kata jo kisungu luongo ni warrant of arrest. En ywakwa kendo en kwayowa ni sirikal mondo non weche gi matut, kendo kik wawinji kata mana odiechieng' ma kawuono ni. To ka dipo ni lure gi weche ma osebet e pinywa mar Kenya ka, ginyiswa ni ang'o ma askofu osetimo madimi or ne ji mondo bi omonje.
Wawere gi matimore Kisumu nyakwara mogoyo ni aputa mar jood bura ma ochung' ni weche mag ohala oyango ni chenro mar ohala mar Special Economic Zone manitiere Naivasha dwaro omenda maromo siling bilion 4.5 eka mondo chak tich. Yangore ni atamalo 75 mag lope manitie apaya ma Maimayu kadhi Narok ne ochiw ne joket mwandu 5 ma ok jopachoka maloso mwandu mopogore opogore. Apudno yango ni dongruok dhi mos e lo maromo eka 100 manochiw ne joket mwandu go. Kaluwore gi jakom mar apudno James Gakuya, nok mar omenda koa kuom piny owacho e chenrono mane ochaki e higa mar 2018 ne oduoko piny weche mag dongo kembego. It's really coming up very well, and they are giving us up to 30th of this month. The power also is, the substation there is coming very well. I think by July, really people should be able to use it. So there is quite some successes going on. I wish they were faster than that. I think what I'm really talking about is, it is my responsibility to accelerate the things that are being done to make sure that come September, October, this place will look like an industrial. We need serious funding where the funding are purely GOK. We are not expecting any donor money here. This is purely GOK, and therefore commitment for funds are inevitable. And we hope that in fact now that the cycle for budget is almost over, we requested for this funding, but somehow we have not seen any indication on that particular promise that actually the funding will be provided as requested by the Special Economic Zone. The requirement was 4.5 billion so that we can be able to complete everything here. This is including, because road infrastructure, we have it all the way here, but we don't have any single funding for what we call inside park roads, then access road to various manufacturers within the park. When we start the next financial year, out of the 4.5 billion, because we need to fast track these projects, then almost half of what is required should be funded in this financial year coming, and the last bit should come after the next financial year, so that in about 2-3 years, we can talk about an industrialized Kenya. We can talk about job creation that will have happened, because the president is very keen as well in getting Kenyans employed. We in our constituencies are very keen to get our youth get into employment, because that is a big headache that we have. Wadhi nyime nyaka Ramogi gi weche mamoko bende. Jatend migawo mar weche mag pi pacho ka Alice Wahome osedho chenro mar pi ma Bamba Mnangoni Mdoina Ndarako Water Project mayudore e kaunti ma Kilifi. Jatelono ma bende ne oten kod gavana mar kaunti ma Kilifi Gideon Mungaro kod jodito mamoko ne olero ni chenro ma kamano en mar bero ngima jomalindi kod oganda mawuok e gwenge ma kadho nam chumbi duto. Jaod bura ma Malindi Amina Mnyazi kata kamano oseyo kaunti ma Mombasa ma wacho ni kawo atamalo 80 mag pige mawuok e gwenge makono. The reason we visited is because there is an ongoing project to protect the wells. These wells, I am told the capacity they are giving of water is about 11,000 cubic meters of water per borehole per day. That is a lot of water. A good amount of that water is going to Mombasa, and maybe 10% or 15% is going to Kilifi. I think the design there was not well balanced, and I'm not inciting the governor because I'm here with him. He's already aware, and we obviously have to look into it and see how else we can then bring more water to Malindi, to the other constituencies, Ganze. As you have seen, the need is very, very high. I've started the Bamba Ndarako water project, 42 kilometers. Yeah. This is one of the issues, because it was water. When water sector trust fund, what do you call it? Water sector trust fund, yes, did that project. It was not open for some time because it had some issues, leakages here and there, and that was
attended to by both the Coast Water and the Kimawasco, and today Waziri was able to open that project. My only concern is the project is here in Malindi, and we expect, of course, as people of Malindi to be given the first priority. As of now, right now, we know water has become a problem, and we experience some shortage of water. Some people go 3-4 days without water, which in my case, I think it's very unfortunate. But the solution is here. We have walked all the way, driven all the way from Baricho. Now we're here, and all these projects are to ensure that the Malindi people and the coastal people at large will benefit with this water project. Riwruok mar jodolo NCCK kod jokanyo mamoko mag riwruoge ma ok mag piny owacho opwoyo jatend piny William Ruto kod ogawi mar Azimio Raila Odinga kuom bedo piny mar twag. Gikwayo jotelogo mondo obed kod twak maber ma bende biro nywako weche mamoko kaka nengo ngima mamedo dhi malo kod weche chan ma okwako oganda jo Kenya. Odani watudre kod jafwambo marwa Simfrus Okinda ma bende oyuoro e romono ka watudre kod yor simu mondo nyiso weche ma omi pek e twak makamano kaachiel kod kwayo motenore kod dwaro mag NCCK e wi twak madhi nyime. Simfrus, kiwinja koro miwane to ginang'o gini ma jodologi keto e mbele jatend piny William Ruto kod ogawi mar Azimio Raila Odinga? Kamana nyabati mana kaka iwacho riwruok mar NCCK kaachiel kod riwruok mag jokanyo moko kamoting'o duol makedo ne ratich oganda kaachiel kod duol ma bende ne rango kaka weche mag yiero mano Elections Observation Board ne oromo mar mondo mi gitwagi ka bende wach maduong' ma giwacho en gigolo puoch gi pak ne jatend kweth mar Azimio Raila Odinga kaachiel kod jatend piny William Ruto kuom yie mar bet piny kendo twak mar mondo mi gitem nyayo kwe pacho ka. Gima duong' bende giwacho ni romo makamano nyaka ng'i thoth ng'ikruok ma jo Kenya nitiere godo kamoting'o ngima ma bende sani oidho, kamoting'o kwede mag dhoudi, kamoting'o chiwo tije e yo maromre ne oganda duto ma pacho ka. Gilero weche mathoth ka giwacho ni piny Kenya kamochopo, giwacho ni en hawi marach ni twak makama obiro ka ngima jomoko osetho, mwandu moko osekethore. Kata kamano giduoko erokamano ni obiro e saa moromo kata saa mowinjore maber mar mondo mi weche mosebedo ka thago chuny jo Kenya otwagi e wigi. Jotelogo bende giduol achiel koro dwaro mar mondo mi jogo mane oyudo koda kata mane ochano monj mag dukni e gwenge mopogore opogore, joma nonegi mar mondo mi oru nonro mapiyo piyo, kendo jogo mibiro yud gi ketho mar mondo mi gikawnegi okang' ka wacho ni mano e yo kende ma bende koro winjruok gi kwe biro bedo e Kenya ka. Gikwayo ni e kinde ma twak machalo kamano dhi nyime to jo Kenya duto mondo mi obed gi kwe, ka geno margi en ni kwe masani ochakore pacho ka ok bibedo kuom sani kende, kata kamano biro bedo kuom thuolo kata kinde mochwere mar mondo mi piny Kenya oyud thuolo mar kelo dongruok e yore mopogore opogore. Dati. Erokamano nyan Simfrus, ageno ni mathoth ahinya kotende kod wach mar twagno gi pach oganda mamoko ma bende ibiro wuok e kinde ma romono timore. Ibiro medo kelo nwa weche manyien mamoko mabiro. Ka kamano puoch gi pak ne jo kanisa kaachiel kod riwruoge mamoko kuom medo dhiro lalruok mondo bedie e piny Kenya kind jotelo mag siasa. Erokamano Simfrus. Wadhi ani nyime gi weche mamoko. Jaod bura ma Kandui John Makali ochiwo siem ne contractors manutie chenro mar NGCDF higa mokalo kuom tiyo marach e chenro manomigi kane oloso e kinde mane otimo limbe e sikul primar ma Moi koma gedo mar klese ochung' kuom kinde malach kaluwore ni jogedo lal, ka olero ni obiro neno ni gedo go dhi nyime. Japuonj maduong' mar sikulno Kelvin Wanyama olero ni en gigeno ni gedo mag klese biro dhi nyime kaluwore ni gisani gikale midhiero mar nok mar klese. Apisa mar NGCDF Yusuf Mbuno olero ni gibiro neno ni omenda mane ochiw e gedogo otiyo makare. Using this building, so it must just be done in the correct manner. Otherwise, we really appreciate the effort our Member of Parliament is doing. Is out to ensure that our schools have enough classrooms and well done. Ni muhimu tuweze kuangazia mambo ya ubora wa mijengo, kufuatilia specification na pia kufuatilia timeline ili kuhakikisha kwamba contractor wanaweza kutupatia miradi ambayo imepangwa na serikali na jamii iweze kuingia ndani na waweze kutumia ili manufaa yapatikane kwa wakati unaofaa. Kila ambacho tunajua ni kwamba unajua sisi ndio tumeingia kwa afisi.
Tumetembea kuangalia miradi yote ile ambayo iko katika constituency. Tuna miradi mingi sana ambayo imewachwa njiani, imefanyika kwa njia hohehahe kabisa. Kuna miradi nyingi sana ambayo haijakamilika. Kuna miradi nyingi sana ambayo imefutiliwa, contractors walitoroka kwa site. Sasa tumewaita ofisi kuu, wale contractors ambao walitoroka kwa site wajue siku zao zimekwisha, watafukuzwa, tutafute contractors wengine ambao wanaweza fanya kazi ile ambayo inatakikana. Erokamano nyako Ramogi kuom keto Ramogi TV weche manyien mag Migago odiochieng' ma kawuono kaka en tarik 4 dwe mar 4. Bende wamedo luwo ni mathoth ahinya matimore konde mopogore opogore pacho kaka achiel kod pinje ma libamba. Dhano ka jamta Wuda Wasi wacho ni watching live ka entiere gwenge mag Wasi border. Erokamano ahinya. Neno ka indika jal mabende ndiko na maneno Ramogi TV Migago en Sauke mar Osiri Nyateke wacho ni malera ahinya kendo weche manyien bironwa yo makare. Ramogi ler ndio Ng'wena Elias bende wacho ni achiel ka entiere paunde gi kadem. Erokamano kuom kete Ramogi TV wacho ni penje ne Dr. Sam Madundo ni ka ng'ato oyudo masira mar ndara kende okawinjo tien penjo ni no malong'o ahinya. Ng'wena Elias inyalo biro nuoye kendo. Erokamano ahinya. George Bati yaneno weyo makare achiel kachiel kendo umora ndigi weche manyien ma ukelo. Erokamano ahinya nyako Ramogi. Yiena mondo mi akaw yo mara mokwongo inyalo medo ndiko na nambari 36000 mondo mi watudre kodi kimia pachi weche manyien ma wakelo nigi sani. Kata bende inyalo luwo weche gi kokalo e Facebook mar Ramogi TV Kenya, YouTube kachiel kod Twitter handle en @Ramogi TV KE. Kata inyalo luwo weche gi kai follow Facebook page mara na wuon George Bati Daddy Cool. Kike di mabor ka wadugo pod wandi mathoth. Play on these games and enjoy 2,500% boost on our supercharged multi-bet bonus on Shabiki.com. You can't afford to miss it. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. Semana chake na kuromoga jwang moto kama pasi yelo ngoni moto ebele. Dano mor kabisa fan page mar Ramogi TV dano ngeny kai kabisa. Kidonjo fu ma serious ikete ngoma oake. Under the pressure, yeah, Kete manaka kod Papa Vic. Ngoma wake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo nyaka saa 12. Sasa ya mawagamo muya wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko wareso ngima ng'ato. Dr. Satiriosus onego beni lorore. Foramen oval onego beni loro. Pinj laktar kelo ng'eyo matut. Gero ganda gi puonj mok inyal yudo kumora mora mag weche thieth. Diwacho ni gima koyud chon tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo moluwore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani. Kata inyalo ywa tole nambani. Riwri kod Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. In koro ngimani dhi bedo maber. Nikech odiochieng' ma kawuono in dhi bedo chi wuoda. Make your mealtime more magical. Buy any participating pack. Check under the cap to get your code and stand a chance to win free food shopping for a year, plus millions in instant cash, airtime, and shopping vouchers. Mimi ni Bahati. Walinijua kama mtoto wa mama.
Siku hizi wananiita mtoto wa Kafagara. Ni unga nyororo, nyeupe, inanukia na inapatikana kote nchini. Kwa raha ya familia natumia unga wa raha. Nyeumok kuon mar Raha Premium kawuono e duka machiegni kodi. Candace, what's that? I brought you a small bonus. Bonus for what? You got us 299 family dinners, 64 kisses on the cheek, 12 road trips to see grandma, 42 jokes from daddy, 49 laughs from mommy. In over 60 years of dealing with numbers, we've learned that the numbers that matter the most to you are the ones that matter the most to us. NCBA Bank. Go for it. Ne wapenjo mine ma pacho kae mondo nyiswa gino magirango e mo mar lotion. Kawuono wadwa pimo kind mo mar lotion manengone ni malo kod mano manengone ogonyore. Ang'o momiyo ichulo omenda mang'eny? Nyiew Nice and Lovely Body Lotion en yiero makare kendo madeo fuki. Oyomo pien del, ober kendo ibiro here. Yier lotion namba 1 e Kenya kae. Erokamano nyakwara Ramogi omedo dhi nyime gi weche manyien. Wadonjo ma otende gi siasa mag UDA Siaya kocha. Jokanyo mag UDA kaunti ma Siaya obo ng'anyo e ndalo 14 mabiro poni duond buchgino biro dhi nyime kod jwang'ogi kendo miyo teko mana jomamoko. Kotelni kod jakom gi Bernard Odinga giywak ni oket gi tenge e lemo mopogore opogore ka gimedo ni yiero ji e lemo itimo nyakonchiel. Kamano bende gipuoyo gai mar Azimio Raila Odinga kum winjore mar twak kod jatend piny Kenya William Ruto. Nyithiwa gi kori dhiro mana oko, minewa gi kori dhiro mana oko, kata pok kowuok, onge pok makadhe lwetgi. Kata gimoro kadwa timre e Siaya kar ka gir sirikal, pok oluongo jogi mobed kodgi piny mowach ni koro magi e maendeleo mwadwa timo e Siachwa ka. Wapo apoya ka Mr. Walu tuch, mar utuch opogo oganda gi mchele. Oganda gi mchele gi opogo mana Sembo Kuchieng. Wiye wil ni kata Rarieda constituency ni olos gi ji ariyo. Koro wapenji ni to kara jogem ni kanye, jo Siaya ni kanye, jo Ogenya ni kanye, jo Alego ni kanye, ha? Jo Ugunja ni kure. Ye mondo iwen wod Sogoi tich oti mos. Mondo ondik nwa nyithindwa bende tich mondo ti. Mondo Kenya ogerre obed maber. Ineno kaka wod ng'anene Moi notiyo maber. Koro bende wang'e no biro tiyo maber. Koro yie mondo iwene thuolo mondo ti maber. We gwonyo toke saduto. Choko mar omenda e boma ma Nairobi omedore kod atamalo 17.5 e dweche adek mokwongo mag higani ka opim kod thuolo makamano higa mokalo. Nairobi ne ochoko siling bilion 4.5 e thuolo makamano ka opim kod siling bilion 3.8 mano choki dweche adek mokwongo e higa mokalo. Gavana mar kaunti ma Nairobi Johnson Sakaja ne wacho ni choko ne omedore kata obedo ni ngima ok osebet mayot ahinya kaluwore kod pek mar uchumi, ka bende koro tend kaunti no geto medo choko mag omenda kowuok e chirni kod jogo ma uso chiemo e gwenge ma Nairobi. Omenda ma igolo kod jogo man kod lope kata udi e boma ma Nairobi ema omedore moingo choko duto, kama siling bilion 1.8 ne ochoki ka opim kod siling bilion 1.4 mano choki e higa mokalo. Owere gi mago ma Nairobi oyudo ni onge mar jolony machiwo thieth ma oromo e osiptende, rem mar dhi e klinik kaka owinjore kod tuo mar presa gin moko kuom gigo ma itudo kod kwan mamalo mag joma mine kod nyithindo ma higi 5 ma pod wito ngimagi e kaunti ma Migori. Kata kamano, tend kaunti ma Migori kokalo e migawo mar thieth owacho ni giseketo kenge makare mar temo medo duoko piny thoe mag joma mine seche ma gikonyore kaachiel kod nyithindo manitiere bwo higni 5 e gwenge makono. Jojuma nigi ler mar wachno. Otieno mar tarik 10 mar dwe mar adek mar higani, Peter Otieno kaachiel kod min od Diana Juma ma gin jodak e gwego mag Tagache e sap mondo Manyateke ne rito kod sironyo rwako nyathigi mar adek. Taulo, lep nyathi kod gik mamoko madwarore ne ginyiewo.
Diana ne oringo osiptal ma Tagache bang' winjo muoch manyiso ni nyathine chiegni wuok. Kata kamano, seche machuok bang' ka oserange kod laktar noyudi ka nyithindo 4 mane oriko ne oting'o ne osewito ngimagi. Nilienda huko saa 7 usiku na mimi nilienda saa 9. Kufika huko nimepata kama watoto washatolewa na wamesha kufa tayari. Giyudi kaka nyithindo gonindo. Nanono gigidwe chabiri. Mor mane ntiere godo ne olokore kuyo ne en kaachiel kod familia mare. Hatukujua eti hiyo inaweza kufanyika. Kana bire kliniku odiochieng' mokwongo to nopima. Kano pima to nonyisa ni abiaduogi gi pesa mar picha. Aduogo gi pesa no nokayudo sister manonyisa nadoka kamano but onge ng'ama nonyisa ni en gi nyathi mokalo achiel. Anyalo koni wan ga total of stende mag sirikal 19 manitiere ultrasound machines. Sida ma wan go ni ostende 19 ge te ok gin ultrasound gi moko ok ti. Ok iti ni masin rach, masinde beyo, te ni samoro nikech wan gi few sonographer. Jomo county sani koro planned mang'eni in the next jumbe 2 mabiro ostende wa 19 manitiere ultrasound machine ka wadhi timo tiegruok makende. Gima ne okelo tho mag nyithindo 4 gi ka koro pok onyuolgi pok oyangore. Kogoyi picha kata king'e gimiting'o tinyalo neno kaka itimo. To nikech an ang'e ting'o nyathi achiel kawaida. Nyithindo 4 manotiyo gi mowito ngimagi obedo achiel kuom kwan mag nyithindo maromo 21 kuom nyithindo 1,000 ma inyuolo mawito ngimagi ka gintiere e kind dwe achiel ka onyuolgi e piny Kenya. Bedo mapek ok en tuo kendo miyo konego tho nikech opek kata nikech en gi ich. Ma timore mana ka rit nitie makare, tudruok nitie makare gi minewa mapek. Thoge mag joma mine kaachiel kod nyithindo mantie kind dwe achiel kod higni 5 pod nitie malo e kaunti ma Migori kaachiel kod piny Kenya mangima. Thoge makamae osetudi kod gigo mopogore opogore ma oting'o tuo mar presa. To gigo mamiyo samoro pod mine koro pod tho wacho ni mine moko chako klinik kodeko. Samo chako klinik kodeko ka en gi tuo moro to tiende ni tuo ni samoro koro osadhi moenea kabisa. Mag remo mago matek ahinya ni koko bedo control in good time to may complicate and the mother may have a problem. Jata chendo mar ngima joma mine kaachiel kod nyithinde kaunti ma Migori Joseph Okidi wacho ni gisetemo keto kenge makare mar duoko piny thoge mag joma mine kaachiel kod nyithindo kata bedi pod nitiere ageta mopogore opogore. Mine mogamore e gwengewa ma Migori ka 97 atamalo 97 bire klinik mokwongo mag joma mine. Sama mine obire klinik tiende ni giyudo puonj makende manyalo miyo ging'e ka sama gin gi shida gi dala to ginyalo ringo gibi osiptal mondo giyud ritruok, giyud konyruok. Seketo machiegni kabisa jomwa luongo ni nyamrerwa mang'eny gi na timo konyo mine e yore mag nyuol gi dala. Lipot yango ne mine maromo 355 kuom mine maromo 100,000 pod wito ngimagi e kinde mag nyuol ka nyithindo maromo 41 kuom ma inyuolo maromo 100 wito ngimagi ka koro pok ochopo higni 5. George Juma, Ramogi TV, Migori. Koro mogo medo dhi nyime riwruok mar lakteche ma otenore kod kanisa mar jokopere oriwore gi moko kuom jodito e konyo tieko lwenje mahimo kit chwech kata mago magudi kaachiel kod rochruok mar ratiro mag kit chwech e sub-county ma Ugunja e kaunti ma Siaya kaachiel kod Gembende e kaunti ma Siaya kaka yo mar konyo jodak makono. Riwruogego chano timo nonro mar jok ma pod dhi nyime kod timo weche marocho ratiro mag kit chwech kendo manyo nonro mabiro konyo e mako achejego machwal gedo. Chenro makamano osir gi komanda mar obila e kaunti ma Siaya Michael Mushiri ma olero ni moko kuom buche makamago ok chopi e nyim doho kaluwore ni onge ranyisi moromo. To enhance the response. That it will happen, then you can respond, we can report, and it can be followed up immediately.
and bringing in the border champions now ensures that even the fare, because these survivors, most of them are vulnerable people, they are not able to afford transport from where the incident occurred to the police station or to the health facility. So the border bridges the gap. We as CMB support the border later now. After they have done this, they claim from us. Purwane mago motene kod weche mag thieth nyakora mogi ngima oganda. Nyalo bedo ni kwan mamalo mag tuo malaria e kaunti ma Busia nyalo dok chien kaluwore kod okang' ma kaunti no koro kawo mar chako goyo yath manego suna. Nonro nyiso ni kwan joma yudo tuo mar malaria e kaunti no en 39%, kwan mani malo mathoth ka opim kod kuonde mamoko e pachoka. Chenro mar goyo yadh suna makelo tuo malaria dhi nyime kitiyo kod mashini. En okang' mokaw mar konyo duoko chien okang' mamalo gamo tuo malaria pachoka makoro chopo e kaunti ma Busia. Tiyo kod yorni mar nego suna en mano monywako jokanyo e sekta mar ji giwegi komakore kod migawo mar thieth e kaunti ma Busia. Kowuoyo e kinde mane onono kaka chenro no mar goyo yath dhi nyime, Laktar Willis Akwale mochung'ne chenro ni owacho ni ne giyiero kaunti ma Busia kalure koda kwan mamalo mag jogo mayudo tuo malaria. So last year in July, we identified Busia because of the high preference of malaria here, very high transmission, very huge breeding sites, and the only way we can reach some of those breeding sites, as you can see here, is through the use of drone technology. So we did 2 rounds last year. Now we've started this, and as a council we are trying to get more resources so that we can do more spraying in Busia County to have a true impact on the level of malaria. Akwale kata kamano owacho ni omor kod okang' mosekaw nyaka sani kod miere mabende osegoye yath. Malaria mainly kills pregnant women and mothers. They are the most at risk. We do not want to lose any life of a child or a pregnant woman. And what has excited me today is how the community health volunteers in Busia have been trained to actually identify the mosquito larvae where it is breeding. And therefore then they guide the teams where to spray. I think this is going to be a very useful resource for Busia County. Mkispray yenyewe mvua inakuja, mvua ikikuja pia larvae inaamuka. Sasa inafaa tuna spray with some months, tunarudia, tukirudia juu uwezi ukamaliza yote. Wakati wa kiangazi unapata inarudi chini kiasi. Juu maji naye zinakauka. Tunahitaji wakati tunapofanya hii kazi isikuwe ya kwamba inachukua tena muda. Because natakana kwa sababu tunataka kumaliza kuhakikisha kwamba tumemaliza hii nene. So leo tukipiga maybe tupeane kitu kama wiki moja. Alafu tunarudia tena. Jaten migawo mar thieth e kaunti ma Busia Beatrice Nakoli opoyo chenro ni kowacho ni obiro samakare ahinya gisani makuth chwe. Tunajua kuwa Busia tunapambana na ugonjwa wa malaria. Saa hizi tunajua kuwa prevalence rate yetu ni about 39% versus 6% ile iko allowed nationally. Kwa hivyo wamesikia wito wetu, wamekuja kushirikiana na sisi kuona vile ambavyo tunaweza rudisha hii prevalence rate chini. Kwa vile nimesikia kuwa msimu wa mvua ndio imeanza saa hizi. Hapo awali kulikuwa na mwangaza. Kwa hivyo timu yetu itaenda ishughulike assess the situation kujua kama hii ugonjwa imerudi chini ama bado iko juu. Katabedni igoyo yath suna e kaunti ni. Chenro no bende pod imedo gichwalo net mageng'o suna ne mine mapek kod nyithindo matindo mar neno ni otieko tuo malaria e kaunti ma Busia. Kata kamano, pod iseyo moko kuom jodakgo matiyo gi nede e yo marach. En okang' ma counties osekaw pachoka kotudre koda piny owacho mamalo moting'o nyaka mano mar chiwo chanjo mar tuo malaria mar neno ni malaria orumo chutho pachokae. Jailieta, Ramogi TV. Owere kod mago makedo gi malaria nyakora Ramogi wadhiane mabinde kelo buok. Jodak ma Busheini e kar chung od bura ma Butere ochiew kod buok bang' jal moro wachore ni onego jaode kendo ike puodho mar niang'. Jaode moyang kaka Juliana Bukachi ne olal tarik 16 dwe mar adek gani kane winje mogik kane ogoyo uwi ka chenro mag manye ma itimo kod nyamin gi osebedo mana ka goyo lwanda. Ka olero wachno yuor Juliana James Omaya
Oyango ni jaod mosenindo noluonge mondo mi odhi ogo wang'e kaka Juliana nosebedo ka igoyo. Ringre ne okwany kod jirande manomondo e puodho kendo yudo ka guogi fuyore machiegni gi ringre no. Wach makamano ne oyang kod jatend obila Mabutere Joel Chisire mabende wacho ni chenro mag nonro dhi nyime. Kijana aliniambia hivyo, na kweli vile sifa ya kijana nikaokopa. Mzee Nganga amenikubalia akaniambia yes, kuna mama mmoja ambaye ako missing. Owino alikuwa rafiki ya Owino na Owino akampiga na tangu hiyo siku hajaipatikana. Na mzee Nganga akaniambia hata ile siku yenye Owino alikuwa anampiga, hiyo nguo yenye alikuwa nayo ndio hiyo unaona hiyo yenye iko hapo kwa shimo. So hapo ndio pia mimi nikaanza kujua kwamba Owino ndiye anaweza kuwa amefanya kitendo kama hiki. Sasa leo wakati nilikuwa nasindikisha mzee mwingine ndio nikasikia kijana mmoja hapa akapiga ndura, kujeni muone hivi vitu. Ndio nikaenda huko. Nilipoenda nimepata kweli ni huyo, kwa sababu ile nguo ambayo alikuwa amevaa hapa usiku, amevuliwa hapa usiku, ndio alikuwa nayo. Odhiani nyime nyako Ramogi. Kambi marego sukari ma Trans Nzoia oyudo midhiero mar nok mar niang' magisebedo ka girego gino makoro miyo kambino rego mana jumbe kata ringo mana ndalo ariyo kende juma. Jalup meneja mar kambino Crispin Omondi olero ni kembe mang'eny ma ochaki e gwenge mag Imbo mar Kenya osedwoko piny niang' kata kwan mag niang' magiyudo ni mar kembego nyiewo niang' kata kapok ochiek. Kamoko bende medo beche niang' kowuok siling 4,700 nyaka siling 5,000. Omondi kata kamano opuoyo jopur niang' mag kambino kuom bedo gi horuok kendo dhi nyime gi miyogi niang' ka osingo ni idhi chulgi omenda gi kuom thuolo mar jumbe ariyo mabiro. On the cane supply, with multiplicity of millers around our catchment area, you know very well that in the recent past we have just been having Nzoia, West Kenya, the Kabras, and of course Butali. But we had Naitiri coming in sometimes last year, which took most of the cane that we were getting from the eastern part of this company. And then we also had Mumias coming into play, and this has mopped most of the cane that we had in this area, and that has translated into acute cane shortage. Riwruok mag jopuonj mapuonjo e skunde mag sekondar Kupet bade mabaringo bogo mar golo jopuonj matiyo e alwora manitiere kod nok mar arita. Giwacho ni nok mar arita medore e alwora mathoth e kaunti mabaringo. Joiso duor nigi ler mathoth ewi wachno. Jagoro maduong' ma Kupet bade mabaringo Zakaria Nyoboi koro wacho ni midhiero mar nok mar arita ma jopuonjo kod jopuonjre kaloe e kaunti mabaringo en wach ma sirikal mamalo onego non matuta. If the government are not able to protect our teachers, our children in those schools, then we have no option but to withdraw them. We tell them that you boycott, don't go to those places because their lives are more important than the insecurity they are subjected to. Nyoboi bende koro dwaro ni ochul jopuonj mohewe 30,000 mapuonjo e skunde mag sekondar kaluwore ni nyaka ne ndikgi tich jopuonj 5,000 kende ema osechula. Transportation is becoming even a problem for them to reach those schools. So we are telling the government, Teacher Service Commission, can you fast track your process and ensure that these teachers are paid with immediate effect? Jatend Migago mochung'ne riwruoge mag saga kod ohelni matindo Samuel Cholugui to korka kore wacho ni kata obedo ni nok mar arita nitie kaunti mabaringo, jopuonjre mathoth kalo penj kendo koro kwayo mondo yaw sikunde mane olor to mana koseting' malo chal mar arita mar jopuonj gi jopuonjre. It is important that we also reopen the schools, about 5 of them which are still closed, to be reopened and secured, because I've had complaints also that some schools were open, but again they became targets of attack and they were to close. Koloso e skun sekondar Mamoi Kabartonjo e gwenge mabaringo North, jaod bura mabaringo North Joseph Malikap okwayo tend sikunde mondo kik riem jopuonjre maonge kod nyalo mar chulo omenda mar somo kata fees
kowacho ni moko kuomgi joma undu nokwalo jamni mekgi kendo nego jonyuolgi. As a government, students who come from those particular areas who are suffering, they are not able to pay fees. Let us not send them home in the entire schools of Baringo North, not only Moiga Mantoni. Because there is nothing at home. Cows have been stolen, goats have been stolen, parents have been killed. Nok mararita koro osemiyo familia mathoth moketo geno e uso mar jamni koso yudo omenda mar somo kata fees, gino momiyo kwan jopuonjre mathoth weyo skul e gwenge mopogore opogore e kaunti ma Baringo. Joyce Oduor, Ramogi TV. Kopurwan mane gwenge manyandwat mago mar Okake ni piny owacho mar kaunti ma Samburu ochako chenro mar chiwo ngamia ne jopith mane owito jambgi e kinde oro kaka yo mar jologi kaluwore kod lal mane giyudo. Jopith go mi ngamia kaka yor chulogi kata chungogi malo kendo e yor yuto margi bang' yudo lal kokalo e lwet jokuo jamni kod oro mager mane osebedo ka okwako gwengego. Odiochieng' ka odiochieng' ka piny oru, jopith ma Samburu osebedo ka goyo kwano ka giyango lal magiseyudo kaluwore kod jambgi mosekwal kod mane oro nego. Ka wich bar magin go en kaka ginyalo chung' kendo gino makoro miyo piny owacho mar kaunti nochako miyogi ngamia kaka chudo kaluwore kod lal magisebedo ka giyudo. Wamesaidia sisi kwa sababu mali yetu yote imekufa na jalali, kama wamepewa sisi ngamia. Sasa hatuwezi uza, taenda kusalisha mpaka upate maziwa ya kuuza naye. Ngamia afadhali kwa sababu wakati kiangazi hawezi chukua yeye. Ngamia inastahimili njaa kuliko ng'ombe na haiwezi sumbuka kuhamahama. Tuko nao tu hapo kwa nyumbani na wakizaa tutapata maziwa. Jakom mar komiti mochung'ne weche mag pur e od bura mar kaunti ma Samburu Kaunda Lemparasio ojiwo jopith mondo omi orwak pith mar ngamia kaluwore ni en le manyalo dak kata mani kinde magoro. Samburu County vile mnajua kuna vitu mbili ambayo inakuanga shida hapa, tuna kiangazi na tuko na wizi ya ng'ombe. So kama serikali tumeamua kutumia kuleta hii ngamia kupea watu, kwa sababu kitu ya kwanza bandits hawapendi ngamia, hawapendi kuchukua ngamia. Ya pili ile kiangazi inakuanga Samburu hapa, ngamia huwa inafanya mzuri kwa sababu ngamia inakaa muda mrefu bila kunywa maji. Tunataka for the next few years tunahakikisha kuwa tunaendelea kununua ngamia. Mwaka hii budget inakuja tutanunua ngamia zaidi ya 1,000 kupeana tu, so that watu wetu wakati kuna kiangazi ngamia inaweza kaa muda mrefu hata wakati mvua inakosekana. So tunataka kubadilisha zaidi ng'ombe iwe kidogo na ngamia ikuwe mingi. Gavana Masamburu Lati Lelelit kata kamano jiwo joma oyudo ngamia mondo mi oritgi maber kendo kik giusgi aoyaye mondo gibi giyud resruok e kinde mabiro. So tunaomba watu wetu sana wasiuze tena ngamia. Ngamia ni breed mzuri sana kutoka huko Somalia, mali zingine. So ngamia iko na maziwa mingi na tunaomba watu wetu waache kuuza ngamia. Restocking ni muhimu wakati hii, wakati watu wengi wamepotesha livestock yao, na tunaomba watu weze kutusaidia in terms of restocking ya ile livestock tumepoteza wakati ya drought. Nyaka gi sani familia maromo 250 oseyudo mich mag ngamia kowuok kuom piny owacho mar kaunti ma Samburu mondo miyo jolgi kaluwore kod lal magisebedo ka giyudo e lwet jokuo jamni kaachiel kod oro mane olal kod ngima jamni mathoth e gwenge makono. Ramogi mano kaka koro piny owacho ma Samburu reso oganda manoyudo lal mag jamni kokalo e jokuo jamni kaachiel kod oro. Ogai mar obila Jafet Koome osingo ne jofwambo ni ok nyal roche ratechgi. Owacho ni kaluwore kod ywak ma osechwalnegi e wi monja manotimne jofwambo kod obila, gisechako timo nonro kendo gibiro kawo ndamo mager ni obila ma ibiro yudi kanokalo kiew kendo monjo jofwambo. Omedo singo ne chiwo arita makare ne obila e tijgi kata jofwambo e tijgi, komedo ni onge ng'at ma ibiro roch tije. Koome omedo ni e kinde ng'anyo maino margi biro bedo e gayo njore mopogore kod rakore kod jong'anyo giwegi. We can't help it. It's a job we must do. We must move in to restore order, to protect life and property. And that's what I'm emphasizing. It's part of professional hazard. So a police officer will be injured.
And you, friends from the media, you want to be with us. And we welcome you. We are not going to keep you away from our operations. But likewise, you need to appreciate the fact that because of when we are that kind of situation, tear gas canisters are being thrown. Yeah, we could have injuries. So it's not deliberate. We have no intentions of injuring any of you. Ne wapenjo mine ma pacho kae mondo nyiswa gino magirango e mo mar lotion. Kawuono wadwa pimo kind mo mar lotion manengone ni malo kod mano manengone ogonyore. Ang'o momiyo ichulo omenda mang'eny? Nyiew Nice and Lovely Body Lotion en yiero makare kendo madeo fuki. Oyomo pien del, ober kendo ibiro here. Yier lotion namba 1 e Kenya kae. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching' kata ma ikete bahasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e bahasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ikan. Ka Jo-Kristo chung' kachiel ka giparo chier mar Jawar Yesu Kristo e Pasakani, wadhi bedo kendo wuotho kodu e nyasini ka wamedo miyo nying Nyasaye duong'. Wabo bedo kod kwaya kod wende koa kuom jower muhero, sinema kod katun manyiso sigand Yesu kod jopuonjrene. Wabed gi kwe kod mor kod hera. Hawi maber mar Pasaka koa kuom Ramogi TV.